දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ DBMS question series එකේ 26 වෙනි question set එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ 26 වෙනි question set එකේදී අපිට කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට view වෙන්නේ 26 වෙනි question set එක. ඉතින් මේ question set එකේදී අපි use කරන්නේ exam marks db කියන database එක. අපි බලමු පළවෙනි question එකේදී අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subject of the first term. පළවෙනි වාරයේදී Amanda Moses කියන ළමයා ගත්ත හැම subject එකකටම ගත්ත ලකුණු වල එකතුව ගන්න කියලා තමයි අපිට පළවෙනි question එකේදී කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට new query tab එකක් open කරගෙන තිනවා. මම මුලින්ම මෙතන select එකක් දාගන්නවා. select all from student exam mark record table එක මම මුලින්ම ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක join එකක් දාගන්නවා. join student table එක on student exam mark record table එකේ student index number එකට equal වෙන්න ඕනේ student table එකේ index number එක. index number එක ඊට පස්සේ මම මෙතනට ආයෙත් inner join එකක් දාගන්නවා. inner join exam term table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එකට equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන term id එක. මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම conditions ටික add කරගන්නවා. exam term table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term එකට. first term එකට and කියන keyword එක මම use කරනවා. and student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ Amanda කියන name එකට. and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ Moses කියන name එකට. අපි දැන් මේ code එක run කරලා බලමු result එක. මෙන්න මේ විදිහට result එක එනවා. දැන් මම මෙන්න මෙතන all කියන එක වෙනුවට add කරගන්නවා sum වෙන්න ඕනේ column එක student exam mark report table එකේ mark කියන column එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට sum එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළවෙනි question එකේ answer එක මම හදාගත්තේ. second question එකේ answer එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකද කියලා තියෙන්නේ අපිට එකතු ගන්නලු නිසංසලා වික්‍රමසිංහ කියන 11B කියන ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ second term එකේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම අපි බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. select all from student exam mark record table එක inner join
student table එක on student exam mark record table එක තියෙන index number එක equal වෙන්න ඕනේ student table එකේ තියෙන student table එකේ තියෙන index number එකට ඒ වගේම මෙතන inner join කරගන්නවා inner join exam term on student exam mark record table එකේ exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ term id එකට where exam mark table exam term table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ second term කියන name එකට and student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන name එක සචිත්‍රා ඉස්සන්සලා කියන name එකට equal වෙන්න ඕනේ and student කියන table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ වික්‍රමනායක කියන name එකට වික්‍රමනායක මම මෙන්න මේක දාගන්නවා මම දැන් මේක run කරනවා එන්න මේ විදිහට ඔක්කොම details ටික එනවා second term ගේ marks වල ඔන්න මෙතන sum එක sum දාන්න sum කියන keyword එක use කරනවා ඊට sum වෙන්න ඕනේ column එක මම මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා student exam mark record table එකේ mark කියන column එක sum කරන්න කියලා මම මෙන්න මේ condition එක දෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 248.556 කියන අගයක් තමයි මෙයාගේ sum mark එක විදිහට තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි මම second question එකේ answer එක හදාගත්තේ. අපි දැන් බලමු third question එක. third question එකේදී අපිට කරන්න කියලා දෙන්නේ find the sum of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe වරහන් ඇතුලේ අපිට දීලා තියෙනවා STU 003 in mathematics and science in the first term. මෙතනදී අපිට කියන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ළමයාගේ පළවෙනි වාරේ mathematics subject එකේ සහ science subject එකේ ලකුණු එකතු කරලා කීයද කියලා කියන්නේ තමයි මේ තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට කොහොමද answer එක හදාගන්නේ කියලා. මේ core tab එක මම open කරගන්න. Select all from student exam mark record table එක inner join student table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක equal වෙන්න ඕනේ student table එකේ තියෙන index number එකට. ඒ වගේම මම මෙතන inner join කරනවා. inner join exam term table එක exam term table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන
term id එකට මම මේකටම inner join කරනවා subject table එක inner join subject table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එක දැන් මම conditions ටික දාගන්නවා where exam term table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන term එක අපි බලමු first term එකට first term එකට equal වෙන්න ඕනේ and එකක් දාලා මම මෙතන කියනවා student table එකේ first name එක student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන ළමයාගේ first name එකට Sachitra and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ වික්‍රමසිංහ කියන last name එකට වික්‍රමසිංහ මෙන්න මේ විදිහටම type කරගන්නවා වික්‍රමසිංහ මම දැන් මේක run කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා ඉතින් දැන් අපිට මෙතනදී ඕනේ mathematics සහ science කියන subject දෙක විතරයි ඉතින් මම මෙතනදී and subject table එකේ subject name එක ඉතින් මෙතනදී subject names දෙකක් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් in කියන keyword එක use කරලා colons ඇතුලේ mathematics subject names දෙක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින්ම copy කරගෙන යනවා. mathematics සමා එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ science subject එක. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේ subject එකේ sum එක. sum වෙන්න ඕනේ column එක මම මෙතනදී කියනවා student exam mark report table එකේ mark කියන column එක. මෙන්න මේ විදිහට 101.74යි කියලා sum mark එක එනවා. මේ විදිහට තමයි මම third question එකේ answer එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු හතරවෙනි question එකට මොන වගේ task එකක්ද ගන්න. question එකේදී කියලා තියෙනවා find the sum of the marks obtained by all the students of class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. දෙවනි වාරේ mathematics වලට ගත්ත ලකුණු වල එකතුව හොයන්නලු 11B කියන පන්ති ඉගෙන ගන්න students ලගේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට answer එක හදාගන්නේ කියලා. මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. select all from student exam mark record table එක මුලින්ම මම inner join කරගන්නවා student table එක inner join student table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන student index number එකට student table එකේ index number එක equal වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මෙතන inner join කරගන්නවා. inner join exam term table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ. exam term table එකේ තියෙන
exam term table එකේ තියෙන term id එකට. මම ඒකටම inner join කරගන්නවා. inner join subject table එක on subject table එකේ student exam mark record table එකේ mark record table එකේ තියෙන subject id එකට equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එක. මෙන්න මේ විදිහට මම fit කරගන්නවා. ඉතින් මේක වරේක run කරාම මේ විදිහට ඔක්කොම details ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක අපි මේකට මුලින් මේකට class එකක් හොයන්න ඕන නිසා අපි class එකක් inner join කරගන්නවා. inner join class on student table එකේ class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ class id එකට. ඊට පස්සේ මම where කියන keyword එක මෙතන use කරනවා where. මුලින්ම මම class එක හදා ගන්නවා class එකේ class name එක equal වෙනවා 11d කියන name එකට and exam term එක exam term එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ second term කියන name එකට. second term කියන name එකට. ඒ වගේම මෙතනදී and එකක් දාලා මම කියනවා and subject table එකේ subject name එක equal වෙන්න ඕනේ mathematics කියන subject name එකට. mathematics කියන subject name එකට. දැන් මම මේ query එක run කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට filter වෙලා එනවා අපිට class id එක එතකොට දෙක තියෙනවා. class id එක දෙක කියලා අපිට view වෙනවා. එතකොට marks ටික subject එක අපිට බලමු subject එක mathematics වලින් විතරද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. mathematics කියන subject එකෙන් අපිට view වෙනවා. දැන් අපි මේ details වල sum value එක ගමු. sum කියන keyword එක දීලා sum වෙන්න ඕනේ column එක මෙතනදී දෙනවා. student exam mark record table එකේ mark කියන column එක. මම දැන් මේක run කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට 301.06 කියන value එක අපිට view වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි 26 වෙනි question set එකේ questions 4ට answers ටික හදාගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.